And there's number 5. Because Yeshua start with the word. Fanyamia sem shase. And Yeshua plan ahead. Yensheshe for this year. And Yeshua have good time management. For what bread juma. In the last week, Yeshua be fruitful and multiply. Yenwo na yenore then echere no so Yeshua. Enne na yebesua no ose eat what gave you to eat. Zi manyameka cho de zi. Eat what gave you to eat. What God gave you to eat. Si utra si baby obia ni yentu yenwo enhye nyamensa. Odoman kuma nyame yeda wase. Da no peso ezi yenenkwa ache ne braso a yebeti wonsem. Yes, in Chen Casafa Muchomba with Jesus Christ Zimunti. Amen. Amen. Eat what gave you to eat. Se obi ne car na okatro de car na waye no fa petrol guma. Nuntu mfa diesel gum monye ye. Se ekɔ ha wo ho na se ede diesel kogu petrol car mo a car no engine be say na the how bebre na baba can because nimpo ye car no the manufacturer of the car also for petrol gum se kofa nsu e kofa diesel e kofa kerosene gum aha no the man so na yankopon no bo nipa de sene bia wo wiase ono no nim eniema odi bo nimpa ono no nim aduane a nimpa za ebema na hozen ebema na pomzen. It means it's a pedal chair. If you want to have long life, the secret to long life is to eat what gave you to eat. A pedal down kwa and the zimanyamede no de zi. On for de wapomzina say. Other to force enya hypertension, enya modiabroso, enya esitre yerba, enya typhoid. Anya krankwa yerba horo, you can be healthy again. But when you are promising for say ibezi manyameka cho de dina. Yamema ewo Jesus Christ zimo. In the 21st century, ewo wiasia in neuro adults. Ewo wiasia hospitals, clinics, herbal centers, adults. Na sembi saying there, hospitals na adults. Machines are what the operation now does no as one ma owusu no do atwana. Yimba ya dream that the more hospitals, the more clinics, the more medicines, the more whatever we have, the more people are dying. So the question is why? Adentina ya kwenim ewo medical eyimo nanso owu adoso me eyi abeye festival, abeye party time. Why? Beingful busy. Insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Abadami de leye azina ye no de bia na ehwehwe de benyen susuado fofor. Because azina ye no ensesanya don't expect there benya ensesan fofor o azina iye no mo. Enti kwana nimpa fado dizi, kwana nimpa fado nom, kwana nimpa fado bone bra no. Sadama ne yebe kodo dia, ene nye expect there nyarwa no to betwa ema owusu no to etwa. Enti Mark Twain say, it is not what we don't know that is the problem, but what we know that isn't so. Obeng for say, enya manyanyi mu apomzimo ena oye haw. Nemo manyanyi me de oye apomzim. Nanso onye nokwar ewa apomzim hwehwebo no, ono oye the biggest problem. The meeting Yamika Exodus chapter 15 verse 26 oka kire Israel for no na oka kire nyenso de. Na Moses can say, and Moses said,
If you diligently heed the voice of the Lord and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Nyamese, sebeste masheze na zaye juma Israel fue, e Christo fue, nyarowa oba Mizraim fodono. Mema ebi mbamodo. Nhwehwem kyerɛ dɛ Mizraim fo no na mogyabroso na esikyerɛ yarba na arthritis na yarba bebree eteti wɔn. Nanso nyame ka kyerɛ Israelfo no dɛ sɛ moyɛ sitie mame a munya mogyabroso, munya esikyerɛ yarba, munya etidi yarba, munya candidiasis odepo, munya yarwa horo bebree gonorrhea ɛna na nkeka ho no. Why are people sick? The reason we are sick, the reason that they be a tondo, they be a hospital in there. Number one, ignorance. Ignorance. Yenyim there, we should eat what God gave us to eat. Yenyim there, manyamizima nye de yenzi no what de yezi. That's the first reason I need payare. Number two, laziness. Akwadro ntino yentie afutu yemfa pomizin hyehyɛ enye adwuma. Ignorance and laziness is sending a lot of people to their grave. Nipa nyima wonyim na akwadro ntino nipa bebree woko asamando. So 3 major big ideas in these studies. The first major big idea in the disease is as a result of disobeying the 8 laws of nature. Si yeka yarea, yeka de obi yarea, sintro yare de. Apomzen emra awotwe. A nyamedia ma yede yendi no yenya apomzen no. Wonfa nye adwuma. Yemfa nye adwuma nti no ma yare. That is what we call disease. Nti Ellen G. White, account of Ministry of Healing, page 127 there. Disease is an effort of nature to free the system from conditions that result from a violation of the laws of health. So, yekado bi yarea, o yenini peduano akwa ano, ekwana wafadro ama, nyeme bia ebudu apomzimu, uwa wuni peduemo no, obesa yeniye menya apomzin. That is disease. Osanso kai ewo healthy living, page 19 there. It is a duty of every human being for his own sake and for the sake of humanity to inform himself or herself in regard to the laws of organic life and conscientiously to obey them. It is the duty of every person to become intelligent in regard to disease and its causes. Also, oye nipa bia wa sade besua aza ode yarba ba enna kwana botuma atwe ho efiri ho. Nti wanka de oye nurse fo aseze, wanka de oye doctors fo nkotin wana aseze, wanka de oye herbalist fo wana aseze. Also, it is the duty of every person. Obi biara wo nipadua, obi biara pede etina se che no, owode sua apomzin, owode sua eniama nipa ya obeyina che. Enti yewo 8 laws of health. So obi biara pede onyine kira yewo 8 laws of health. Ya tunizin new start. New Start, NEWSTART. New Start, NEWSTART. Na yebefa no one by one. Na ye tracy abakosemo. Na ye kwana nipa say the means say from God's perspective. Say ye ni ye ya abeboa eme ye nyina che. Number 1, nutrition. Nutrition.
ɛna yɛbɛsika no ahwɛ. Number 2 yɛ exercise, apɔmɔtentene. Number 3 yɛ water, nsuo. Number 4 yɛ sunshine, ewia. Number 5 yɛ temperance. Temperance no nso yɛbɛhwɛ dɛ nneɛma a ɔyɛ papa yɛfa wɔ ne kwan so na ma ɔnyɛ so yɛgyae. Number 1 2 3 4 5 6 6 yɛ air, mframa. Ɛna 7 yɛ rest, ahomgye. Ɛna 8 yɛ trust in God, dɛ wonya awerɛhyɛm wɔ Nyame mu. Nti yɛnhwɛ nutrition. Let's go back to Eden. Yɛnkɔhwɛ yɛka nutrition a ɔfa edzidzi ho, ɔfa nneɛma a yɛde kɔ yɛn mu. Nti yɛnhwɛ bra Nyame bɔɔ yɛn no, nneɛma a Nyame ka yɛ dɛ yɛndzi. What was God's nutritional plan? Nneɛma bɛn na Nyame de maa yɛn dɛ yɛndzi. Yɛnhwɛ Genesis chapter 1 verse 29. Na Onyankopɔn ka sɛ. Na Onyankopɔn ka sɛ. Hwɛ. Mede mfudeɛ a ɛwɔ asase ani nyinaa. Mede mfudeɛ a ɛwɔ asase ani nyinaa. Ne nnuaba nyinaa mama mo sɛ ɛnyɛ mo. Ne nnuaba nyinaa mama mo sɛ ɛnyɛ mo aduane. Enti brɔfo no sɛ, God said, see, I have given you every herb that yields seed. Ahahan biara a duaba ɛbɛ mo no a ɛwɔ wiase nyinaa ni. Ɛna dua biara a ɛso fruit, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Into nutrition wise, nnuane a Nyame de maa nimpa ɛyɛ fruits, ɛyɛ herbs, ɛyɛ seeds, ɛyɛ nuts. Mante chinam ɛwɔ mu, mante kotodwe ɛwɔ mu, ɛna mante coat ɛso wɔ mu. Enti originally aduane a mede maa nimpa no ɛyɛ natural foods, ɛyɛ nuts, ɛyɛ fruit and grains. Enti sɛ ɛkɔ ɛdi nturum hɔ na Adam and Eve wɔ bedi breakfast a, na nkɔtɔ apapransa dɛ osi wɔ n'anim, na nkɔtɔ fufu na abɛnkwan dɛ osi wɔ n'anim. Wodi mango kakra, wodi ɛyi kakra, apple kakra, wodi ɛyi kakra, wame na wɔkɔyɛ wɔ adwuma. Can you imagine that? Enti wɔn aduane yɛ simple. Bi sɛ yɛn ne na ɛdi nturo no mu nyɛ dɛ, wɔn aka akyerɛ wo. Na aduane a wodi ne nyinaa yɛ simple. Nti wɔn nyare, wɔn ti mpae wɔn. Wɔn nyɛ gonorrhea, wɔn nyɛ syphilis, wɔn nyɛ mogyaboroso, because simple diet. Na aduane a wodi so na wɔn taa nnua, wɔn nnua mpo. Penifo anameboa. Na wɔn nyɛ wɔn kɔtɔ gas. Ɛmfa bɛnkwa mbesi do, wɔn kɔtɔ wɔn soja na wɔn fa nnua mango na wɔde anua apple. Aduane nyinaa yɛ natural. Nti nnuane nnura wɔ mu nyinaa so na ɛkɔ straight to their body. Because ansa na bɔne bɛbɛ wiase no, na owu ni wiase. Ti obesi dɛ na mmoa ewu ma wɔde ayɛ aduane. Nti na ɛnam bi anka wɔn diet ho. Sɛ aduane no sɛ plate mpo na ogum a, me yɛ sure na plate wɔ hɔ. But ne nhu chinam, ne nhu kotodwe, ne nhu apɔnkyenkakra ɛwɔ mu. Ne nyinaa yɛ simple food. Na bra nimpa yɛ bɔne no, nutrition no sesan. Aduane a mede maa nimpa no, ɔde vegetables bɛka ho. Because ɔde atosodeɛ, ɔde mako, ɔde tomatoes, ne nyinaa na Nyame abɔ dadaw. But aduane a ɔde maa wɔ first, meyɛ sure dɛ na mako ka ho. Kɔbɛsi na akeka mako mu gragra. Anaa nyadoa ne ade. But nimpa yɛ bɔne a Nyame pam yɛ fi edi nturom hɔ no, ɔde vegetables ɛka ho. Nimpa Nyame dome asase. Ɔka sɛ asase bɛso ne nkyɛnsene. Ɔdome na ɔbɛka biribi wɔ ha. Genesis chapter 3 verse 18. Na nkasɛ ne nkyɛnseɛ na ebefifiri ama wo. Mo ayɛ bɔne nti nkasa na nkyɛnsene na ebefifiri ama mo. Na wadi afuo mu ahahan. Na wobezi afuo mu ahahan. Nti you shall eat the herb of the field. First na nka easy garden mu eziban.
Afei de mo bedi efuo nyantam ediban. Mo amu bedua na mo ezi into the help of the field. And afei leading into the yedua banchi yedua bro yedua niema. Eventually, naturally, all day just also ye day. Because the help of the field ni bi wo ho a gide edija edeka. Enti asɛm na bra nimpa nwinam wɔ asase do no na wafonfon ana. Was the vegetarian diet adequate? Yɛnhwɛ. Ɔne ba wiase nyinaa kyerɛ nimpa nwinam for the first 2,000 years of the world history. Mfim pime bien a ɔde wiase na bakɔsɛm anim no na wɔnyin papa. Genesis chapter 5 verse 27. Na Metusala na a odi ansa na owo nyinaa yɛ mfeɛ 969. Metusala ɛna odi nyinansa owu yɛ 969 ansa na owu. Nti da mebere no wɔyɛ obituary anka ɔbɛtwerɛ Metusala, a life well lived, aged 969. Da mebere no na yɛbudzizi inni hɔ. Yɛnom nsansa yɛdidi. Na Guinness nom inni hɔ. Energy drink biara ni hɔ. Da mebere no Fanta, Coke ebi inni hɔ. Da mebere no menkɔnom Tramon, menkɔnom Red, menkɔnom cigarette ebi ndi hɔ. Metusala nya 969. Nanso ne mfe ne coins a ɔyɛ 69 mpo benya bi no na abrɛ. Because we are doing the same thing and expecting a different result. Apart from Metusala no, Jared had 962. Noah had 950. Now, according to the Bible, Noah won the firstborn, bro, waited 500 years. And there will be the 50 years upon all year, now some. And near Master, but if you go back to God's ID plan and eat what God wanted us to eat, nyame be shrine. But Noah na bredo bano. Osan insuri ninti yebeka ho test. And namere beka ho. Natural apart from there, ekotu banchi, leba tutun, ebro, na leba nuano, and nam so abeka ho. Na namere eba wiase pe na nimpa nkwa na sha aside or little. Afi shema oye Noah na abakan. Onya 600 years and son owu. Mind you, the wiase no nyame boy no. Mfim pime bie na odzikan no na nipa nwinam. Obekuma aboa ɔyɛ aboa wɔde bɔ afɔre ama nyame. Na damemboa no ne preko nim. Ne nyinaa were clean animals a na wɔde bɔ afɔre ama nyame. Alphazad inya 438. Abraham na bredo na namere akɔsoro bɛkaya. Abɔfo mpo bɛsra no a abɔfo ebaasa bɛsra no a ɔgye wɔn ahɔhoyɛ no. Na megide ɔbɛma mango, ɔbɛma apple, ɔbɛma fruit, banana, ɔkokum nantwi. Ɛna ɔyɛ no kama na ɔde pan no ka ho ɛde ma wɔn. Nti Abraham ɔyɛ 175 in a way. David time de ne masam na no nkeka ho na nreni ade ɔyɛ 70 years. Na nneɛma ate. Yɛhwɛ na bredo. People are dying at a very young age. Apart from akwanhyia, apart from duabono, edidi bone is number one. Until after the flood, with plant life destroyed, God added meat to man's diet. Brain suine chino nnuaba yedua ewo field ni na say no nyame de enamre ebeka nimpa edidi ho mechiro nutrition abakwasam na ehukwa na befa do edidi a ebeboa na wapomudi akoso. Genesis chapter 9 verse 3 and 4. Die ekeka ne ho a ewo nkwa nyinaa enye mo aduane. Every moving thing that liveth shall be meat for you. Mede ni nyinaa mama mo. Sade mede hahan mo no mema mo no. Even as the green herb have I given you all things.
Nam a ne mogya da so wɔ ne mu nko na monnie. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Tinyame se, mede enam ama mo sɛ nyɛ mo aduane, dɛn mede ahamono maa mo no. In other words, up unto this time, na ahamono na ne seeds, na ne fruit, na ɔyɛ nipa aduane. But nsuyi no abɛsɛe bibia. Nti Nyame se, mede nam so aka ho. Dɛm abere Nyame kan no wedi ka kyerɛ enam no mpo ɔde ka ho no, ma ne ho tew na ma ne ho ɛntew. Nti yie no, he assume dɛ wonim enam a ne ho tew na ma ne ho ntew. Nti ɔto ado ka dɛ ma ne mogya wɔ ne mu no, ma mundi. Enam a ne mogya wɔ ne mu yɛ ma ɛntwa ne mene ma mogya ne nyinaa nhwie ayɛ dɛn engu. A very serious issue. Ti dam na Nyame kan. Ti before this time no, God had made a distinction between clean and unclean animals. Enam a obetum aba yɛ ne kwansɛn mu ɛna ma oni de ɔbɛ mu. But Genesis 7:2, dam na Nyame de hyɛ Noah ɔwɔ Bible mu nyɛ ebo Noah asɛm. Ɔyɛ Noah na ɔwɔ Bible mu nankasa. Genesis chapter 7:2. Mo a wɔ ho teɛ nyinaa mu fa nsonson anini ne abedeɛ. You shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female. Na mmoa a wɔn ho nteɛ mu fa mmienu. 2 each of animals that are unclean, a male and his female. Amen. Genesis 1:31 say, and God saw everything he had made, and everything was very good. Manyami boy be very good. Adentina ha also money be hotel. Na bi so honto. Clean and unclean in terms of manipa betumezi aka herbs and fruits and nuts na ho. Ena ma nipa intum indi. In the book of Leviticus, Nyame to nebo na obabe mo. Tieni kan hwe Deuteronomy chapter 14 verse 6. Ne yenhu ntoteboa dia Nyame kan. Na atoteboa biara a ɔwɔ tɔte a emu apaye na ne tɔte mu apaye ntamienu na opuwisa emu no na monnie. And you may eat every animal with cloven hooves, having the hooves split into 2 parts, and that chews the cud among the animals. Ntoteboa mo no, mane ntotemu apaye kra na opuwisa no, ono na monnie. Enti Nyame ma guideline there, sepede edi mo a oye ntoteboa eka waduane ho a, mane totemu apaye split hoof na ma opu ewisa. Abo opu wisa no to that point chitire nantwi odawo a nneema a wa wi dada ono na wa asana epu aba na wa asan bibiem chowo highly effective digestive system. Na wohwe da memmo ni bi to the ox, sheep, deer, goat, wild goat, antelope, cows, gazelle. The memboa no a Nyame ka da yanwi ni nyinaa no, scientifically they are herbivores. Wɔyɛ mmo a wodi ahamono. Wɔyɛ mmo a Genesis 1:29 and 30, the original aduane a mede ma nipa no wɔn sesa wɔn de. Second 30 na ɔde ahamono so ma mmoa anameboa. Ti da memmoa no ogudua wɔwe ahamono. Dem rebon da ponche na wɔkɔgyina aban bi akyampo na ade na wɔwe no. They are still herbivores. Inti no osana Nyame yi nipa free asase mo na ye free doti mo na nnuaba so free doti mo nti no, the nutrients we need to survive ni na wo ahamono mo na dama ahamono na mo a wɔn wuti wɔwe wodi nti Nyame se munya me ama mo akwanya de momfa enka ho. The dama mmoa ni bi no ma unqualified eye camel, eye rabbit, eye preko ena ma okeka ho. Preko
nyame se ɔnyɛ. Yɛpɛ dɛ yɛfa kwan kakra na yɛnka Leviticus 11:7 downwards kakra na yɛnhu nsɛm a na nyame ka. Yɛnhyɛ ase firi verse 1. Leviticus 11:1 coming na yɛnhu the context nneɛma a nyame ɛka na yɛnte ase. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron Na se wɔn Awurade sɛ, ka kyerɛ Mose ne Aaron se wɔn sɛ, monkasa nkyerɛ Israelfoɔ sɛ, monkasa nkyerɛ Israelfoɔ sɛ, yei ne mmoa a munni wɔ asase so. yei ne mmoa munni wɔ asase so, Mmoa nyinaa mu. mmoa nyinaa mu, Ntɔteboa mu wɔn a wɔwɔ tɔte ntɔteboa mu wɔn a wɔwɔ tɔte, a emu apaeɛ emu apaeɛ, na wɔn tɔte mu apae koraa, na wɔn tɔte mu apae koraa, na wopu deɛ wadie awesa no. na wɔpo deɛ wɔadie ɛwesa no. Ɛno na munnie. Ɛno na munnie. Yeinom nko na munnie. Yeinom nko ara na munnie. Munnie. Sorry. Aha. Yeinom nko ara na munnie. Wɔn a sorry. Yeinom nko na munnie. Wɔn a wopu wesa. Aha. Wɔn a wopu wesa. Wɔn a wopu wesa. Anaa wɔn tɔte mu apaeɛ. Na wɔn tɔte mu apae. Yoma ɛfiri sɛ opu wesa deɛ nanso ne tɔte mu mpaeɛ. Ocha wodu 5 verse na ɛda so atoa so kakra. Wodu number 5 a. Verse 10 na wo. Number 4 na me. Enti kan do verse 5 na ɛda so toa so. Enti ɔkeka aha. Enti ne ho ente emma. Enti ne ho ente mamo. 5 no. Aha. Ne atwaboa. Atwaboa. Ɛfiri sɛ opu wesa deɛ. Opu wesa deɛ. Nanso ne tɔte mu mpaeɛ. Ne tɔte mu empaeɛ. Ne ho ente emma. Ne ho ente mamo. Ne adanko. Ne adanko. Efiri sɛ opu wesa deɛ. Efiri sɛ opu wesa deɛ. Na ne tɔte mu mpaeɛ. Ne tɔte mu empaeɛ. Ne ho nte mamo. Ne ho nte mamo. 7. Ɛne preko. Ɛne preko. Efiri sɛ ne tɔte mu apae koraa. Efiri sɛ ne tɔte mu apae koraa deɛ. Nanso ompu wesa. Nanso ompu wesa. Ne ho nte mamo. Ne ho nte mamo. Munni wɔn nam. Enti aha no ɔrefer to mo a wɔn ntew nyinaa. Ɔse munni wɔn nam, their flesh you shall not eat. Na monka wɔn afunu. Na God was very serious there. Their carcasses you shall not touch. Wɔn ho nte mamo. Wɔn ho nte mamo. Ɛnɛ ɛnam no anyame se wɔn nufu mpo ma yɛmfa yɛn nsa nka no. Ɔwɔ ɛkɔkye preko no na etwa ne mmere na apaapai mu na atoto bi na atew bi na da aduane na ɛde akɔwo mu. Ebunyame anade emunyame. Nyame se their flesh you shall not eat and their carcasses you shall not touch. Nyame betu the motion semi ama Israelfo na waka kyerɛ mo de mo wi mbubu wankasa mu. Ada to adoma me. 9. Ye ne deɛ munnie deɛ ɛwɔ nsuo mu. Deɛ ɛwɔ nsuo mu nyina. Deɛ ɛwɔ tɔte deɛ ɛwɔ ntɛtɛ ne abono. Deɛ ɛwɔ ntɛtɛ ne abono. Nsuo mu. Nsuo mu. Ɛpo ne nsuo mu. Ɛpo ne nsuo mu. Ɛnom na munnie. Ɛnom na munnie. Na biribiara a ɛni ntɛtɛ ne abono no. Biribiara a ɛni ntɛtɛ ne abono no. Ɛpo ne nsuo mu. Ɛpo ne nsuo mu no. Adeɛ a ɛwɔ nsuo nyinaa a nkwa wɔ mu. Adeɛ wɔ nsuo mu nyinaa nkwa wɔ mu nyinaa no. Akyiwadeɛ ma mo.